കാണിക്കണല്ലോ. മീറ്റ് നാട്ടിയാണോ എന്തല്ലോ ഹോഗ് വീൽഡ്. പക്ഷെ അത് മാപ്പിനകത്ത് അയ്യോ അത് കുറച്ച് ലോങ്ങാ. Maybe Aura or someone from the ministry guarding the school. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Infield portion 9 എണ്ണം കയ്യിലുണ്ട്. അത് ഈ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത്. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular.
I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, precision is key when brewing potions. Go for അത് കിട്ടി. ഇതല്ല ലെറ്റർ അല്ലേ? 54 കോയിനും കിട്ടി. ആ എഗ്ഗ് Revelio. Should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank Be the you! gamer, bro. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Phone juice. Second, the portion that enhances the drinker defense by covering them with a durable rocky skin. First second, I. അയ്യോ ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനില്ല. ഒരെണ്ണം ഉള്ളായിരുന്നു. മിസ്സിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 2 കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലല്ലോ മിസ്സിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനിയും കിടക്കുന്ന 2. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Professor Sharp must have learned a lot. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Again. Dragon Dog! What happened? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet.
In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. ഈ I think ചാപ്റ്റർ each of us കഴിഞ്ഞു. has had enough excitement for one day. Class is dismissed. My robes are going to reek from Gareth. How did that explain, I think? ചില അടുത്തൊരെണ്ണം കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. റിക്വയർഡ് ലെവൽ 4 ആവേണ്ട. പക്ഷേ അത് പുറത്ത് പോയി. വേറെ എനിക്ക് ഒന്നിനോടൊരു മിഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷേ അത് ഇവിടെയാ. അല്ലല്ല, നീ അത് പുറത്താ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അല്ല, ഇതിനകത്തൊരു മിഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നീ അത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തായിരിക്കും. ഇനി പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പോവാൻ ആ എക്സിറ്റ് വഴി തന്നെ. ഈ എക്സിറ്റ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പുറത്ത് പോവും. ഇല്ല, I really have made a mess of things. Spin witches is my favourite. ഓക്സ്ഫീൽഡിലാണത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ ഇതിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ കാണും. അത് ഇത്രേ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്സ്ഫീൽഡിലാണോ നോക്കട്ടെ, ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കട്ടെ. അന്നേരം I could spend all day flying. അയ്യോ, ഇത് കുറേ പോകാനുണ്ടല്ലോ. ഇത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്? 400 മീറ്റർ അപ്പുറേ. ഇതുവഴി ചാടി കയറി അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ കറങ്ങി പോണോ? ചാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒയ്യോ ഒയ്യോ, എന്നിട്ടും ചെറുതായിട്ടാ പോയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹെൽത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഞാനടുത്ത് നല്ലപോലെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെൽത്ത് കയറും. അതേതായാലും നന്നായിട്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ?
Incendio. അത് എടുക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ. അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ആയി കാണത്തില്ലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അതോ ഇത് മുഴുവൻ എടുക്കണോ? ആ വേണ്ട, തൽക്കാലം അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അയ്യോ ഇതാരാ? ആ അതേ ഒരു മുതലക്കൂട്ടം വന്നിരിക്കുന്നു. Incendio. Incendio. ഇൻസെൻറ്റീവ് അടുത്തേക്ക് നടക്കുന്നത്. മുതൽ തന്നെ അന്നേ. Accio. Incendio. ഇൻസെൻറ്റീവ് അടുത്ത് മാത്രമേ സാധനം നടക്കാത്തുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, ചത്തി 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 ചത്തി. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be...
enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Potato! I will not be cast about for your amusement! Incendio! I'll watch the light go out of your eyes. Perhaps a not. Hang on, we can. I'm not going anywhere with you. You take this student over my dead body. Accio! Incendio! Expulso. You will pay for your deed. Accio! Potato! Not today! What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Mallowsweet. അതിനകത്തില്ലല്ലോ. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres.
Accio. Revelio. അതെന്ത് ചെയ്യും? These pillars are pyres, and pyres are meant to lift. ഈ ലിഫ്റ്റിന്റെ സാധനം ഇതല്ലായിരുന്നോ? Levioso. Incendio. The flames make the pyre sink. ഓക്കെ. Curious. The pyres are back where they started. Incendio. സാധനം പോയില്ല. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Spell combination practice. അതെവിടായിരുന്നു? കാസലിനകത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാസൽ അതല്ല, നമുക്ക് ഇതാ വേണ്ടത്. പ്രിസണർ ഓഫ് ലവ്. ഏതാ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്? ഇല്ല, അത് തന്നെ അല്ലേ? അല്ല അല്ല അല്ല, അതല്ല, വേറെയാ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program, at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can.
Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. I don't know what Madam Bizarre. Oh. ലോവർ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെയർകേസ് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് അപ്പുറ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ. Watch out! It's the troll slayer of Hogsmeade. There's something in there. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. എന്റെ പൊന്നെ, ഇത് എവിടാ പോയേക്കുന്നേ? ഇതങ്ങ് പുറത്തല്ലേ? യോ അവിടെ വരെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിങ് അവിടെ വരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ എങ്ങും ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളില്ല. ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട്. അവിടെ വരെ പോയിട്ട് ഓടിപ്പോയി. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഓടിപ്പോയത് ഇതൊന്നും തീരത്തില്ല. രാത്രിയായി. ഇനി ഏകദേശം 800 മീറ്റർ ഉണ്ട്. Who lived here, I wonder? ഇതുവഴി ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് പോയാലോ? ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വ്യാളിയോ ഏതാണ്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇതിനെ അടിക്കണോ? എന്നാ അടിച്ചേക്കാം. Incendio. Levioso. എൻ്റെ അമ്മ, ഇത്രയും വലുതായിരുന്നു ഈ മാപ്പ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്.
ഇവിടെ അങ്ങ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിൻ്റെ ഒരു സാധനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. അയ്യോ, ആത്മാവ്. ഇത് സെമിത്തേരി ആണോ? ആ, സെമിത്തേരി സെമിത്തേരി സെമിത്തേരി. Levioso! Protego! Incendio! Oh, here's a pleasant surprise. Malo sweet. Ah, oh, they are really. Protego! Levioso! ചെലന്തികൾ. This must be the placement Mr. Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Welcome to Upper Hogsfield. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഓടി വരേണ്ടി വരും. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an Auror. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired Auror has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place.
Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Ooh. Hawk teleport ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി. ഇത് ആസ്കബാനില്ല. ഇത് ഈ സീൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫുള്ള് പ്രേതങ്ങളുടെ അതുപോലെ ആ വേറെന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. ഇവരുടെ മറ്റേ മൊത്തം വന്നായിരുന്നല്ലോ, അവന്റെ ഏതോ ആരായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടില്ലത്. അവള് ഇവിടെ കണ്ട് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവളിവിടെ ചത്തുപോയി. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty dementors. Not even I could convince the ministry to send them off. There's no need for such monsters. Speak to Annie. അത് എന്താണ് ഇവള് ഈ ആനി പ്രിസണറോ? You don't scare me, young cur. They teach you so പിന്നെ ഞാൻ കൊന്നാലോ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. What is that I hear? Perhaps death in all its mercy approaches. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield? I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, no, you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? അവളെ ക്ലോസ് ചെയ്താണോ? അവൾ എന്തോ ഒരു അടി കൊടുത്ത് പച്ച നിറം വരുന്ന നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫിഗിന് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഫിഗിന് എന്ന റോണായിരുന്നു. ആ പ്രൊഫസറിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തൊരു ബുക്കിൽ 2 പേജസ് മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ പേജസിനെ കുറിച്ചാണ് തോന്നുന്നു പറയുന്നത്. But Madam Thistlewood, all right, I'll find it. അത് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇത് കുറച്ചെടുത്താ. Find Jackdaw's cave. This looks intriguing.
ഇവിടെ മറ്റേ ചെന്നായ്ക്കളുണ്ട്, ഉമ്മാരെ അടിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. This must be the place Anne told me about. Nice joker, bro. No one's been here for ages. അകത്താരം ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അതിന് No, that's not it. No. How did you do this, Jackdaw? എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തുറക്കുമ്പം അപ്പുറത്തെ ഒന്ന് തുറക്കണം, അങ്ങനെയാണോ? It's no wonder I never found that clue. No, that's not it. No. How did you do this, Jackdaw? It's no wonder I never found that clue. Revelio. Simple. Accio. Oh, that's done something. Revelio. Accio. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? Well done, you solved my puzzle. Dearest Annie, ആനിക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന പസിലായിരുന്നു. Anne never found it. അത് ചെയ്യേണ്ടി So how വന്നത് did she നമ്മളാണ്. die? Was she to blame at all? Simple. Simple. അതേ തോന്നിക്കുന്നു. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. ഇവനാണ് Richard പസിൽ Jackdaw, ഉണ്ടാക്കിയത്. at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll ഇവൻ on ചെയ്ത her. കൊലപാതകത്തിന് അവള് പോയ അകത്ത് കിടക്കുക. Azkaban. Oh, poor Anne. ആസ്കബാൻ I had ഞാൻ no idea. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ പാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ I എന്ന് thought you'd written എനിക്കറിയത്തില്ല. me ആ off. സിനിമ I've been traveling the world for ചേംബേഴ്സ് years to ഓഫ് mend my broken ആസ്കബാനോ heart. അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടാണ് അത്. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the forbidden forest, and I'll show you precisely where to find them. ഞാനിപ്പോ നമ്മളെ അറിയുമെന്നോ.
Thank you. I need to find those Account pages മാറിപ്പോയി, account to help a മാറിപ്പോയി, friend. account I മാറിപ്പോയി. shall see you there. ആള് മാറി, account മാറിപ്പോയി. പണി കിട്ടി. ഈ നാട്ടുകാരെ കൂടെ അറിയിക്കേരി. ജോക്കർ. നിനക്കറിയാം ജോക്കർ ആരാത്. അതറിയാതെ കമന്റ് വന്നതാണ്, അക്കൗണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ്. അടുത്തത് അതിനി എവിടെ? ക്യാസിലിനകത്തായിരിക്കും. എൻ്റെ മോനെ, ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഓട്ടമാണല്ലോടാ ഇവന് ഓടേണ്ടത്. വേണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ടൊരെണ്ണം അടുത്ത്. Need to learn the discernment charm before I can follow Richard the extra ghost into forbidden forest. സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ്. സബ്സ്ക്രൈബറാണ്, പക്ഷെ ജോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അവനില്ല. ഇവിടെ കുറേ വന്യജീവികളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വോൾഫിനെ വല്ലതുമായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, അവന്മാരെ പോയി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം. വന്യജീവികൾ 2 എണ്ണം. ഇതാരാ? ഓക്കെ, 10-ൽ 6 എണ്ണത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെയും കുറേ ചെന്നായ്ക്കളുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, ഇത് ആൾക്കാർ. ഓ, ഈ വിസാറുകളെ കൊല്ലാൻ. Defeat dark wizards. നമ്മളൊരു വിസാർഡാണല്ലോ. ഇരിക്കട്ടെ, എന്തായാലും കളക്ട് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ. പോയി മാജിക് മേടിച്ച് ചൂല് കിട്ടും. ചൂല് കിട്ടണം. മിഷൻ ചെക്ക് ആക്ക്, അതിലെന്താ റിവാർഡ് ഉണ്ടാകും. ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ റിവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Level 2 recommends in order to activate them current task. അയ്യോ, കളക്ഷൻസിനകത്ത് എനിക്ക് ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും. ഇതിപ്പോ എടുത്തല്ലേ? അത് ഹെർബ്സ്. I don't think I'm ready for this just yet. Current tasks will remain what you require for each to be activated. ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സാധനം? ഓ, ഈ അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. ഇതൊന്നും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നല്ലേ? ലെജൻഡറി ആർമർ റേറ്റിൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മാറിയോ? I should come back to this another time. ഓക്കെ, ഇതെന്തായാലും ഇപ്പം ഇല്ലെന്ന് തോന്നി ഈ മിഷൻ.
ഹോഗ്വാർട്സിലേക്ക് പോട്ടെ തിരിച്ചെന്നാല്. ആ മിഷൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ലോക്കഡ് അല്ലായിരുന്നല്ലോ. അത് എന്തോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത്. പക്ഷെ അത് എന്താണ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ, എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. മേ ഹാവ് ലെവൽ ഓർ ടൂൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ആക്ടിവേറ്റ് ദം. ചെക്ക് ദി ക്വസ്റ്റ് ലോഗ്. ടൂൾ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അത് എന്ത് ടൂളാണ്? വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ്? ഡിസാമിങ് ചാം ക്യാൻ ഫോളോ. ആ സാധനമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അതിനകത്തിൽ എന്ത് ടൂളാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനകത്ത് എക്സ്പീലിയാർമസ് ഈ സ്പെല്ലാണ് വേണ്ടത്. ഈ സാധനം എവിടുന്ന് കിട്ടും? ഈ സാധനമാണ് എക്സ്പീലിയാർമസ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് എവിടുന്ന് എടുക്കുന്നതെന്ന് കളക്ട് ആക്കാനുണ്ടോ? അൺഫോളോ ആക്കുന്ന FBയിൽ നിന്നും ആദ്യം അടിച്ച അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിലാണ് ആദ്യം. പക്ഷെ അവരെ മാപ്പിൽ കാണുന്നില്ല. എക്സ്പ്ലീരി ആ സാധനമുണ്ട്. ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെടി വല്ലതും ആണോ? അല്ലല്ല, ഇതാ മറ്റേ അവരുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ അത്. ഞാൻ ഹോഗ്വാർട്സിലേക്ക് തന്നെ പോയാൽ ഇതിനകത്തിലൊന്നും കാണിക്കാനില്ല. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കണില്ല എന്നാ. ഇംപ്രൂറിയം പിപ്പിൻ സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ പുതിയ കയറി വൈഡ് സെലക്ഷൻ പോർഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനോ വല്ലോ ആണോ? ഈ സാധനം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം. മറ്റേ ഈ അടുത്തുണ്ട് എക്സ്പെലിയാർമസ്. പ്രൊഫസർ ഹീക്കാറ്റിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കിട്ടുമ്പം റിവാർഡ് അത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവാർഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ അതെടുക്കാം. പക്ഷെ അത് എന്തിയെ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഹോഗ്വാർട്സിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ കാണിക്കുക എന്തെങ്കിലും മാജിക് ആണല്ലേ. ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഓർത്തിനിയും എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. അത് ആ പ്രൊഫസർ ഹീക്കാറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രൊഫസർ ഹീക്കാറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അതിന് അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ അടുത്തൊരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോമൺ റൂം അതല്ല, അവർ ഇതിനകത്തിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ക്ലാസ് റൂം അവിടെ അല്ല. ഗ്രീൻ ഹൗസ് പോർഷൻസ് ക്ലാസ് റൂം അവിടെ അല്ല. ഇവരെവിടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഫ്രിഗ് ക്ലാസ് റൂം ഡിഫൻസ് കോർട്ട്യാർഡ് ഇവിടെയല്ല. ഹോസ്പിറ്റൽ വിങ് അവിടെയല്ല. അയ്യോ, ഹീക്കാറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ഏതാന്ന് ഇപ്പം എങ്ങനെ അറിയുന്നേ? ഗ്രേറ്റ് ഹാൾ
കീക്കാരിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം, എന്നാലേ ആ സാധനം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അവോയ്ഡ് എനിമി അറ്റാക്ക് ബൈ ഡോഡ്ജ് റോളിംഗ്. കാസ്റ്റ് ഇൻസെൻഡോ ഓൺ എനിമീസ് 5 times. ഓ, ഈ സാധനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ, എന്നാലേ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സക്സസ്ഫുള്ളി അവോയ്ഡ് എനിമി അറ്റാക്ക് ബൈ ഡോഡ്ജ് റോളിംഗ്. ഡോഡ്ജ് റോളിംഗ് 5 എണ്ണം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇൻസെൻഡിയോ ആ സാധനവും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നിന്നെടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം. അത് പോയി ചെയ്യാം. അതെ, സക്സസ്ഫുള്ളി ഈ സാധനം ചെയ്താലേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിമി വരണം, തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു എനിമിയുടെ ഒരെണ്ണം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇൻസെൻഡിയോ ഏതായിരുന്നു? ഓക്കെ, 1 3 പാടാ അടിക്കടാ പാടാ ബാടാ കൊച്ചിറക്കടാ. വെറുതെ കറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമതൊരു സാധനമായിരുന്നു ഈ ഇൻസെൻഡിയോ. എന്ത് സാധനമായിരുന്നത്? ഇൻസെൻഡിയോ ഈ കിടക്കുന്നതിനകത്തിൽ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻസെൻഡിയോ അല്ല, അത് ലബ്യോസോ ആഖിയോ, ഇതാണോ ഇൻസെൻഡിയോ? അതാണ് ഇൻസെൻഡിയോ. ഓക്കെ, ഇനി 3 എണ്ണം കൂടെ. ബാടാ എടാ തവളൊക്കെ ഉണ്ടായാനേ. ബാടാ 2 എണ്ണം കൂടെ ബാ പമനെ. അയ്യേ പറ്റിച്ചേ. ബാടാ അടിക്കടാ. ഇത് ഈ സൈഡിൽ ഈ സാധനം കിടക്കുന്നത്. ഡിഫീറ്റ് എനിമി വിത്ത് ചൈനീസ് ഇൻസെൻഡിയോ. എനിക്കിത് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വരുന്നില്ല. അടുത്ത് വന്നാലേ വരത്തുള്ളൂ. അടുത്ത് വന്നാലേ അതുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഈ സുനാപ്പി എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് കയറിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. ഇതിലിപ്പോൾ ചാവുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത 2 എണ്ണത്തിനോടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുമോ? അയ്യോ, ഒന്നുകൂടെ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. യൂസ് സ്പെൽ ഓർ ഐറ്റം യു മസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആഡ് ടു സ്പെൽ. അത് ഇത് കണ്ട് ഈ സാധനം അത് പോകുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ എഴുതി നിൽക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലത്. ഇതുണ്ടോ ഈ സാധനം റൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ച് നിൽക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങനെ നിൽക്കുക. അത് ഇനി ഒരു എനിമീസിനെയും കൂടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂടെ കിട്ടണം, എന്നിട്ട് മറ്റേത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിലുണ്ടായിരുന്നവന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ കാര്യമില്ല, കുറച്ചുകൂടെ മേലോട്ട് പോകാൻ കൂടുതൽ വോൾഫ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന്. ടൈമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സീനില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ 2 എണ്ണം നേരത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിക്കാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ നോർമൽ രീതിയിൽ അവരെല്ലാം കൊന്നിട്ടിഞ്ഞ് പോകുന്നു.
എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് ആവശ്യം വരും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലൊരു എനിമി നിൽപ്പുണ്ട്. ചത്ത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് വന്ന് ഒറ്റ അടി അടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ചത്തു പോടാ പാവം. അറ്റൻഡ് ഡിഫൻസ് അഗൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ്. ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മറ്റേത് കിട്ടിയില്ലേ? ബഗ്. അത് ബഗ്ഗാണോ? ഇത് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ച് നിൽക്കിയത്. ഇത് വീണ്ടും ലോക്ക്ഡാണ്. അല്ലല്ല, ദേ വന്നിട്ടുണ്ട്. I don't think I'm ready for this just yet. ആ 2 സാധനങ്ങളല്ലേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. അറ്റൻഡ് ഡിഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക് ആർട്ട് ക്ലാസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ. ഡാർക്ക് ആർട്ട് ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ തിരിച്ച് ഹോഗ്വാർട്സിൽ പോകേണ്ടി വരും. അത് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഈ സൈഡിൽ ഈ കുന്ത ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പോവായിരിക്കും തോന്നുന്നു. പോയി. മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന വേറെ ഏതാണ്ട്. ഇവന്മാർക്കെല്ലാം ജീവനുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് പ്രതിമയ്ക്കെല്ലാം ജീവനുള്ളതാ. Might some kind soul help me? ഇതല്ലായിരുന്നു ഈ ക്യാറ്റാണ്. യു ക്യാൻ അഡ്വാൻസ് ടൈം ബൈ ആക്സസിങ് ദ മാപ്പ്. R3. ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ എന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരൊക്കെ വന്നു. രാത്രി തൊട്ടേ വെല്ലുവിളിച്ച് അവിടെ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാരും പോയി. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? I hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Okay. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. ഇനി ആ എക്സ്പ്ലോറിയാമസ് ആ സാധനം പുതിയത് എന്ത് ചെയ്ത്? അതെ ഇത് ഏതിലുണ്ട്? റിപ്പയറോയ്ക്കകത്ത്. റിപ്പയറോ വേണ്ട, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇനി തിരിച്ചു പോകണം.
What are you up to now? ഓക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റേ ആ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലായിരിക്കും. ഇതുങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവനുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മരത്തിന് ഓരോ ജീവനുണ്ട്, സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. മാനെ വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയോ. രാത്രിയാവും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താ. Here I am, as good as my word. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. രാത്രി ആയാലും ആശാമാർ വരത്തുള്ളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. രാത്രി സഞ്ചാരികളാ. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Expelliarmus! Protego! Accio! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Protego! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Incendio! You very very Accio! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Protego! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Accio! Levioso! Expelliarmus! Incendio! damage കൊണ്ടൊന്നും ആവുന്നില്ല. Accio! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Spider-Man.
ടാലൻറ്റിൽ കോർ അപ്ഗ്രേഡ് ആക്കിയാൽ 16 മാജിക് വരെ സെറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റും. ടാലൻറ്റിൽ കോർ അപ്ഗ്രേഡോ? അതെവിടാ? നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. Accio. Expelliarmus. Levioso. Revelio. Incendio. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Levioso. Accio. എന്ത് സാധനമാടാ പോകുന്നത്? Incendio. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures. ആരോ അലയ്ക്കുന്നു. There it is, just as Jackdaw described. Whisper the password. Expelliarmus. Revelio. The cave is not too far from the center of he said I should look for a stone. Bird bath when I find it. ഏത് സ്റ്റോണാ? ഈ സ്റ്റോണാണോ? അയ്യോ സോറി ഇതല്ലേ? Intramuros. ഇതെന്തോ ചുരുളി. ബുക്ക് തുറന്നാല് അയ്യോ. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Levioso. Incendio. I've quite dragged this out longer than necessary. Expelliarmus. Accio. Levioso. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. See where Jackdaw has led me. Hi browser bro, welcome to the stream. Thank you Budiman bro. ഇതാ ഞാനല്ലേ പറയണ്ടേ? മനുഷ്യ അതെ ഇതിനകത്ത് ബുക്കിനകത്ത് എവിടാ കിടക്കണേ? ടാലൻറ്റിലാണോ? ടാലൻറ്റ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ അൺലോക്ക് പോലും ആയിട്ടില്ല. പ്രോഗ്രസ് ത്രൂ മെയിൻ സ്റ്റോറി ടു അൺലോക്ക്. Missing pages. I wonder how big this place is. ലോണ്ട അവിടെയായി സാധനം. These rooms must have something to do with opening this door. അയ്യോ ഓക്കെ ബൈ. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിനി മറ്റേ റിപ്പയറോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളു, പക്ഷെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. അയ്യോ
Expelliarmus! Protego! Incendio! Accio! Expelliarmus! Incendio! കളിക്കല്ലട്ടാ. Levioso! Protego! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. തുറക്കാൻ കൊണ്ട് ഇത്ര താമസം എന്താ? ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടോ? അയ്യോ, പക്ഷെ അവർ ഉപദ്രവകാരികളല്ല കേട്ടോ. ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള ചലന്തികളല്ലോ. ബ്രോ, എനിക്ക് സാധനത്തിനെ മുട്ടിച്ച പേടിയാ. ഇതും അക്കിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരും. ഞാൻ വേണ്ട, ഞാൻ ഒരുത്തിനെ വെറുതെ കയറി ചൊറിഞ്ഞേക്കുന്നു. Good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! ഇതല്ല, ഇതിനപ്പുറം ചാടിക്കടന്നു. Levioso! Incend Protego! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Levioso! 9 സ്പൈഡറെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 20 കൂടെ ചാവാനുണ്ട്. വരട്ടെ, അത് വരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും. പൊടിമോൻ ബ്രോ, ഇതിന് മേലക്കൂടാണോ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്?
An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും കണ്ടുവരണം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് നടുക്ക് എന്തോ സാധനം ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിനെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഞാൻ നോക്കുന്നേ. നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴി കുറച്ച് മാറിപ്പോയോ? ഇനി ഈ വഴിയല്ല. നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയാൽ അവിടെ ചെല്ലും. പക്ഷെ അതിന് There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded little Jackdaw. Potato! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Levioso! എന്റെ പൊന്നു മോനെ, ദേ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുന്ന വീഡിയോ. Potato! Levioso! Accio! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Expelliarmus! ഈ എക്സ്പെലിയേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഈ സാധനത്തെ അടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Levioso! Expelliarmus! Incendio! നടക്ക് ഈ തകർത്ത സാധനങ്ങൾ വേറെയാണ്. Levioso! ഈ ചെറുതിനെയൊക്കെ ആദ്യം അങ്ങ് കേട്ടു. Expelliarmus! Incendio! Accio! Expelliarmus! Protego! Incendio! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. മേല വന്നു പോയിരുന്നു. ഒന്നും കൂടെ കാണണമല്ലോ. അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. I need to look around for the symbol. ഒന്നൂറുണ്ട് നീ. Revelio. അയ്യോ, മറ്റേ സാധനം എന്തോ അടിയില്ല. അയ്യോ, അടിയെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഇനി കയറിപ്പോട്ട് വരണോ?
പുറകിൽ ഡോറിനപ്പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണം അവിടെ കണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് അടിയിൽ എവിടെയോ ആണത്. ആ എനിക്കിത് ഇവിടുന്ന് വഴിയുണ്ട്. ആ അതെ അതെ. രാജവീതി. ജസ്റ്റ് പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Not a headless skeleton in sight. ഇത് പെർഫെക്റ്റ് കാഷ്വൽ യൂണിഫോം. നമ്മൾ ഡീലക്സ് തന്നെ അല്ലേ എടുത്തത്. അത് കയറി എന്നിട്ട് അക്കിയോ അടിക്കും. ഇതിൽ കയറി എന്നിട്ട് അക്കിയോ അടിക്കും. അങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? അവന്മാര് വരും. Levioso, Incendio, Protego, Accio, Levioso, Expelliarmus, Levioso, Expelliarmus with so many brutes. Incendio, Levioso, Expelliarmus. ഇനി അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം. ഓ Levioso, Accio, Expelliarmus, Levioso, Incendio, Accio, Expelliarmus. ഒന്ന് തീർന്നു. അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം തീർന്നു. Accio, Levioso, Accio, Protego, Incendio, Expelliarmus, Levioso, Expelliarmus, Levioso, Accio, Incendio. But that's unnerving. What's happening? I've seen this before. Oh. In Gringotts and the restricted section. ഫസ്റ്റിലത്തെ അതേ സാധനം. കേറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? വെള്ളത്തിനകത്തുമല്ലോ അത്. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കവചം ഉണ്ടവന്. അതെന്താ? അവന് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നു. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. അറിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ What is this place? അതെന്താണ്? അവന് വെള്ളത്തിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. ഇനി 4 പേരുടെ ചിത്രം. 4 പേരില്ല അതിനകത്ത്. 4 പേര് വരും. ആ അതെ, മറ്റേ ഇതുവനല്ലേ റൂക്ക്. അല്ല, പെർവിക്കൽ
Percival. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic analog talents ippada varunu. One talent point each time you increase your wizarding level. Your new talent points field guide. ഇതാണോ ടാലൻസ്? അതിലൊന്നും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല. ലെവൽ 22 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 2 എണ്ണം കിട്ടും. 16 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും. 5 ആകുമ്പം ഇത്രയും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ഇത് ഒരുമിച്ച് 2 പേര് അടിക്കുന്നേ. സാധനം കൊള്ളാം. Hold R2 then tap in a direction. Okay. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനം? ന്യൂ സ്പെൽ സെറ്റ് ഈസ് ആഡഡ്. ഓരോ സെറ്റാണിത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ? ഏതായിരുന്നു വേറെ? കുറച്ച് നമ്മൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് അടിക്കുന്ന ആ സാധനം ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് ഇരിക്കട്ടെ. Ancient magic throw catches. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കണം. അതിന് പോയിന്റ്സ് ഇല്ല, അത്രയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതും കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ മറ്റേ സാധനം. പോയിന്റ്സ്, ഈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തോ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണോ എടുത്തത്? അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ 3 എണ്ണത്തിനെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു. അതങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ആണല്ലോ, ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ എടുക്കും. ഇതിനകത്തിൽ ഓരോരോ സെറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെണ്ണ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കയറ്റി ഇടാം. ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ സെറ്റായിട്ട് ഈ സാധനം ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് ഫയർ ചെയ്യുന്നതും ഇതെന്തുവായിരുന്നു? ലിവ്മോസ് സാധനം വേണ്ട. ഫയർ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലം കയറി കിടക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഇത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതേതായിരുന്നു സംഭവം? ആ പുറകെ കൂടെ പോയി അസാസിൻ ചെയ്യുന്നു.
ആ ഓക്കെ, ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്കിടും. ഒന്ന് ഇതുണ്ട്, ഒന്നും ഒറ്റത് സെയിം തന്നെയല്ലേ? ആ എന്നാൽ ഞാനത് മാറ്റട്ടെ. മറ്റേത് ലൂമോസ് ആക്കട്ടെ, മറ്റേ റിപ്പയറോ ആക്കട്ടെ, ഇതും ആക്കട്ടെ. മറ്റേതിനകത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് വലുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അതിനകത്തിൽ എന്നിട്ട് ബാക്കി 2 സാധനം ഇതും കയറ്റിയിടാം. റിപ്പയറോ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇത് ഞെക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആടാ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് അത്ര ലോങ് പോകത്തില്ല. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? You can't imagine how... മാപ്പ് ചേംബറിലേക്കുള്ള ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ കിട്ടി. ആ ഓക്കെ. I'm back at Hogwarts. Huh? I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. പ്രൊഫസർ ഫിഗിന്റെ അടുത്ത് നിന്നല്ലായിരുന്നു ആ ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. You need to learn the Pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. ഓക്കെ. ഷാർപ്പിന്റെ പ്രൊഫസർ ഷാർപ്പിന്റെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പുറത്താണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിൻ്റെ സുനാപ്പി ഉണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ്. രാവിലെ ആവുന്ന നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. യെസ്, ആ ജോലി കിട്ടി. ഗോ ടു ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ്സസ് ബിഗിൻ. വാ 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 വാ. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. ഓ ഇതാണ് മോനെ ഏറ്റവും ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ഏക വാഹനം. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is first and foremost a means of transportation. This I fear some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. അപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും. അതന്നെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാ. Thank you. Now, your turn. ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു. Stupid ratty school broom. അപ്പെന്ന് പറ.
One leg over, so there's a leg on each student. side. 15th അല്ല 5th year student. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. അവള് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ പണ്ട് ഈ സാധനം ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട് എത്ര വട്ടം ചുലിമേനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This'll take some getting used to. This is brilliant. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Yes, of course. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. You can fly, enter the mountain. What a view! Hello! Nice day for a flight! The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. അയ്യോ ബട്ടൺ മാറുന്നു. എന്ത് സ്പീഡ്, ഇത്ര സ്പീഡുള്ളൂ. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. സാധനത്തിന് സ്പീഡില്ലല്ലോ. ഇത്ര സ്പീഡേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് സ്പീഡ് കൂടാൻ പറ്റണല്ലോ. അയ്യേ ഈ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇനി സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആ സ്പീഡ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Come on, The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it.
And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. ഈ പൊട്ടൻ ഇവിടെ പോയി. കറണ്ട് പോയി. ഇപ്പൊ വരുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ വരും. ഇപ്പൊ ഡെയിലി ഉണ്ട്. ഒരു 3 മണി തൊട്ട് ഒരു 8 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് 2-3 തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോകും. അതിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കേസ് ഈ സമയത്ത് കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. കറണ്ട് പോയി. അതെ, കറണ്ട് പോയി. വരും. രാധ അവിടെ പോവാനാ. പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ചൂല് പറക്കാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തോ മിഷൻ സ്റ്റാർട്ടാകുകയാണ്. മിഷൻ സ്റ്റാർട്ടായി. ഗൈസ്, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ആ വന്ന് ചായ കുടിക്കണം. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ചായ കുടിക്കാന്ന്? ഈ സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു. കറണ്ട് വന്നു. അണ്ണാ ഇതിങ്ങനെ ഈ PS5 ഇതിങ്ങനെ ഓഫായി പോയിട്ട് അവസാനം വല്ല ബോർഡ് വല്ലതും പോകുന്നത് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. ഈ ബഗ്ഗുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ ആണോ? മാസമേ ശ്വാസമേ. എന്നാ ഓണായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. വലിച്ചു പിടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇവിടെ വരെ കേൾക്കാമെന്ന്. ഇങ്ങനെ നല്ലല്ലോ. ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുടിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണം ചായ കുടിക്കാൻ. ഡൗട്ട് വെക്കാം. ഡൗട്ടാ? എന്ത് ഡൗട്ട്? The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quick? അതൊന്നും അന്വേഷിക്കണം. അത് ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ബഗ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it?
Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Fire! That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Boost boost L2 Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Thank you, babe. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. മനസ്സിലായില്ല അണ്ണാ എന്താണെന്ന്. ഷാർപ്പിന്റെ അസൈൻമെന്റ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് രണ്ടെണ്ണം തീർന്നാണല്ലോ. ഇതന്നെയാണ് ബാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വന്നോളൂല്ലേ. ഈ സാധനം നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാനോ വല്ലതും പറ്റുമോ അണ്ണാ? I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some... അത് ഇവരുടെയാണ്. ഓ ഇവരുടെയാണ്, നമുക്കത് തരത്തില്ല. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രൂം കിട്ടത്തില്ലേ? Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies. And then the werewolves join the goblins. Goblins, werewolves, where were you? വീസിലേ പോയി കാണണം. Accio. Revelio. ഈ സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇത്? Levioso. Accio. പോയി വാങ്ങണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വാങ്ങാം. അത് നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ പോയി വാങ്ങാൻ കിട്ടുമോ? നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങിയെടുത്ത്. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. ഡോറ്
എൻ്റെ മോൻ ഈ ഗെയിം മൊത്തം സർപ്രൈസാ. ഏതോ രാജ്യത്ത് വേറെ ഏതോ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നതാണല്ലോ, സ്നോ ഒക്കെ വീഴുന്നു. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. വാങ്ങാൻ പറ്റും. I see you've wasted no time. Well done. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and certain here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. No spell. Okay, ഇതിനകത്തിൽ എവിടെ ഇതാണ് പുതിയ സ്പെല്ല്. ഇത് അവിടുന്ന് അങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അതിനെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കുകയല്ല, അവിടുന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് കളയുമല്ലേ. അപ്പം ഇതിനകത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു? ഇതിനകത്തിലല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്തിൽ Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. ഇവിടെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയാലോ? Where in Merlin's name is that elf? ഔട്ട്ഫിറ്റ് വന്ന് നോക്കണേ. ഔട്ട്ഫിറ്റ് അതെവിടെയായിരുന്നു? ചേഞ്ച് അപ്പിയറൻസ്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, വേറെ ഏതോ ഒരെണ്ണം പുതിയതായിട്ടൊരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതത്ര വലിയ ഗുണമില്ല. പിന്നെ വേറെ എന്തോ ഡിഫൻസ് L3 ഡിസ്ട്രോയോ അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ സെയിം ഔട്ട്ഫിറ്റ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടു കുട്ടികൾ കാണത്തില്ലല്ലോ. ചെരുപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. നെക്ക് ബെയർ അത് വേണ്ട. ഇവൻ ഈ കണ്ണാടി ചേരത്തില്ല. ഇവൻ്റെ ഈ മുഖത്തിന് കണ്ണാടി ചേരത്തില്ല. ഇതല്ലേ? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. നമുക്ക് വേണേ കുറച്ച് നേരം ഈ റൂമിൽ ഒന്ന് കറങ്ങി. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest.
ഒതുങ്ങി കറക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആ അതെ, ഇതെല്ലാം ഇത് മറ്റേ റിപ്പയറോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. ഇത് എടുക്കണമല്ലോ. Revelio. ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നുമല്ല. Accio. ഇതെന്തോ സാധനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിടെ. Expelliarmus. Accio. ഞാൻ അടിയിൽ കൂടെ പോവാനാണോ? അല്ലല്ലോ, അല്ലല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ കാണിക്കത്തില്ലല്ലോ. ഈ സാധനം ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ കാണിക്കത്തില്ലല്ലോ. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. റിപ്പയറാക്കി ഇതൊന്നുമില്ല. ഇതാ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം. Levioso. Accio. പൊക്കിയെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയെന്നു. ഓക്കെ, പൊക്കിയെടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നു. അതെന്തി അതെന്തി ഇത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാനാ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്തിട്ട് ഓ ഇതിന്റെ മേലേക്ക് ഇത്ര ഉള്ളൊരു സംഭവം. ഇത് പൊക്കി മുകളിൽ കയറും അവിടെ. ഓ ഇത്രേ ഉള്ളു. ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. അയ്യടാ, ചായ വീണ്ടും കുടിക്കണം. ആരോ കുടിച്ച് ബാക്കി വെച്ചതാ. എത്ര ആയാലും ബുക്ക് താഴെ പോതില്ലല്ലോ. മണ്ടയില് കേറാൻ That's not helpful, you welcome pile of tin. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനം കാണുന്നത്. ആ കത്രി തന്നെ പോയി ഇത് വെട്ടി.
Accio! How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Accio! ഈ സാധനം തന്നെ നിൽക്കുന്നു. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio! Levioso! നീ ഇതിന്റെ മണ്ടലിൽ ചാടിക്കയറാനാണ്, അല്ലാതെ വേറെ അങ്ങോട്ടുമല്ല. ഞാൻ മണ്ട ചാടിക്കയറാൻ അടിക്കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പോകായിരുന്നു. Levioso! ആ സാധനത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതിന്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ ചാടി അപ്പുറത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. Levioso! അപ്പൊ ഇതിനെ താഴോട്ട് തന്നെ ആക്കണമല്ലോ. Accio! ഇത് താഴോട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Protego! Incendio! Levioso! Accio! ഇതിനെ താഴോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെ ഇനി? Levioso! Expelliarmus! Accio! സൈഡ് ഇച്ചിരി മാറിപ്പോകുന്നു. Levioso! Expelliarmus! ഇല്ല, പണി പാളിയില്ല. Accio! ഇതകത്തേക്ക് കയറാൻ ഇതിട്ടൊന്ന് കറക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കറക്കിയാലേ ഇത് കയറത്തുള്ളൂ. Levioso! ഇതിനെ ഇവിടെ പൊക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സാധനമുണ്ട്, ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, തൽക്കാലം ഈ കുന്തം ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മണ്ടേന്ന് വേണ്ട. മറ്റേ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക്, ഇത് പഴയ കാലത്തെയാണ്. I hope that house elf can find us in here. പുറത്ത് പോയി സെറ്റാക്ക ആദ്യം. വേണ്ട, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോകും. 3 മെഴുകുതിരികൾ അതേ ഡീക്ക്. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Deke.
We've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. ലൈബ്രറി ആക്കുക. ഇതെന്ത് സ്ഥലവാ? You've given yourself quite a canvas to work with. അത്രയും വൃത്തികേടായിരുന്ന സ്ഥലം. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Unlock the desk of description used to reveal the magical properties of any unidentified gear that you have collected. Okay. No unidentified. Nothing to identify, for now at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. Conjure? The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. The magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class.
ഇതിപ്പോൾ ഏതാ ഞാൻ മാറ്റുന്നേ? ആ, മേലത്തത് മാറ്റാം. കോൺജൂറിങ് സ്പെൽ എന്തി? അയ്യോ, രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്ത് കയറിപ്പോയോ? The items used to brew options. ഈ ടേബിളിനെ പല രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? Object not inside this. ആ, കോൺജർ പോട്ടിംഗ് ടേബിള്. പോട്ടിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം എന്താ? മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻ, സയൻറ്റിഫിക് പോർഷൻ. അയ്യോ സോറി, അതിന് താഴെ വേറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം ടോംസ് ആൻഡ് സ്ക്രോൾസോ. പോട്ടിംഗ് ടേബിൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ടേബിൾസിനകത്ത് കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷേ found in chests scattered throughout the world. ഇതെന്താ? ഇതന്നല്ലേ പോട്ടിംഗ് ടേബിള്? Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. ഇവൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവളുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസ്ട്രോണമി ടവറോ? ഏത് ടവറോ? മിഷൻ. ഷാഡോ ഓഫ് അണ്ടർക്രോഫ്റ്റ് മീറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ. കുറെ ദിവസം അവനെ കണ്ടിട്ട്, സെബാസ്റ്റ്യനെ. ഇതിന് താഴെ സീക്രട്ട് റൂംസ് ആണ്. സെബാസ്റ്റ്യൻ. Some kind soul help me. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something.
Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. നമുക്ക് ആ മറ്റേ ബുക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? അതിൻ്റെ മിഷനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ബുക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട്. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confided in me. But he's trusted me through daily nets. I wouldn't want to... വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനം കിട്ടും. ക്രീം പിൻസ്ട്രൈപ്പ് ഇൻസെമ്പിൾ ഒരു ഷർട്ട്. പക്ഷെ ഇവന് ഷർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. This place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets. ഇത്രയും സ്പെൽസേ നമുക്കുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ സ്പെൽസിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 അപ്പോൾ 20 എണ്ണം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ 4 ഇതിനകത്തിൽ 4 അപ്പോൾ 4 16 സ്പെല്ല് 4 സ്പെല്ല് നമുക്ക് വേറെ എവിടുന്നേലും കയറ്റി ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ കോൺഫ്രങ്കോ ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്തിൽ എവിടെ കയറ്റി ഇടണമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഫ്രങ്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് കോൺഫ്രങ്കോട് ഈ കോൺഫ്രങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിറ്റി നൈസ് സാധനമാടാ. ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇടണ്ട, മറ്റേനകത്തിടാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്തിലിടാം ഈ സാധനം കോൺഫ്രങ്ക്. Best to keep the Undercroft intact.
have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? Just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this.
student were to help me with my sad predicament. Secret rooms. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry. Igine കാണാൻ പോണം. Map change report adane. Professor Fig's classroom. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. ഒരു മറ്റേ ഏരിയൽ വ്യൂ കണ്ടുപോലെ ഇവരെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ 4 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് അവരുടെ ആത്മാക്കൾ. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. Yeah, and this is my
Mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. ഈ ഒരു ടവർ ഉണ്ട്, ഈ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുണ്ട്. മീറ്റർ അവിടെ ആണ്ട് ഈ ടവറിലേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ആ ലോണ്ട് ഇതിനടുത്ത് മറ്റേ ഇവിടെ ഈ സാധനമുണ്ട്. ഈ ചൂല് വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? സിറ്റി എവിടെയായിരുന്നു? ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു സിറ്റി. ഇത് എവിടുന്നാ ചൂല് വാങ്ങുന്നേ അറിയാമോ? അത് വാർഡൻ്റെ ആണ്. ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റോ? പർച്ചേസ് എ ബ്രൂം അറ്റ് സ്പിൻ ടു വിൻസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ബ്രൂം ഫൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ മാഡം ഫ്ലൈയിങ്
ആ ഇപ്പോഴാ വന്നിട്ട് അത് പോയോ? ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണ്ടേ? സൗത്ത് ഹോം സൈഡ് അവിടെ പോയി ബ്രൂം വാങ്ങിക്കണ്ട. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പോകുന്നത്. ബ്രൂം എവിടുന്നാ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് എനിക്ക്. ഹോം മെയ്ഡ് സ്ക്വയർ new face. Wonderful. ഇവിടാണോ ബ്രൂം ഉള്ളത്? ആ അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Yes. Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. I'll have a look. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. $600 ആ 310 ഉണ്ട് കയ്യില്. ഇതിനൊക്കെ മുടിഞ്ഞ വിലയാ. 2000 600. I'm afraid that costs a bit more than you have. Thanks for stopping by. Hope to see you. Revelio. ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പൈസ സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇതങ്ങ് വാങ്ങിക്കായിരുന്നു. Revelio. Levioso. എടാ ആ ബ്രൂം ഇവിടെ വെറുതെ എടുത്തിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിലും നല്ലതായിരുന്നു. ഇതിന് പുറത്ത് ഇത് പുറത്തെയാന്ന് തോന്നുന്നു കാണിക്കുന്നത്, അകത്തെ ഉള്ളതല്ല. കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ഓരോ കടയിലും കയറി ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ 59. ലെവൽ 11 ടു ലോക്ക്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, തൽക്കാലം നമുക്ക് ബ്രൂം വേണ്ട. നാം ബ്രൂം കാശുള്ളപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുക. ഇനി വന്ന് ഇവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളു. വേറെ മുമ്പിലൊന്നും ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ വന്നിട്ടില്ല. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. ഏത് വഴിയായി കാണിച്ചേക്കുന്നേ?
shame Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood played a hand in his disappearance. അയ്യോ അത് ലോക്കഡാ, റീച്ചില്ല. ലെവൽ 11 കാണിച്ചേക്കുന്നേ. അത് ലോക്കഡ് ആക്കിയിട്ടേക്കോ. അത് 11 ആയാലേ നമുക്കത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതെ വെറുതെ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെവൽ എത്ര ആണെന്നിങ്ങനെ പറയുന്നേ. ടാലൻസ് ലെവൽ നമ്മുടെ 10 ആണ്. 1 ടാലൻറ്റ് പോയിന്റ് അവൈലബിൾ. അതിനകത്തിൽ സ്പെല്ലിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കട്ടെ. നല്ലൊരു ഈ ലെവൽ കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണോ അറിയാമോ? ഇത് പഴയത് തന്നെയല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല. ഇത് മതി. കയ്യിലിടാനൊരു ഗ്ലൗസ് ഇരിക്കട്ടെ. ബ്രൂമാണ് ആ സാധനം. അൺലോക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഇത് സൈഡിൽ ബ്രൂമിൻ്റെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രോസസ് ത്രൂ ദ മെയിൻ സ്റ്റോറി ടു അൺലോക്ക്. ഔട്ട് പോസ്റ്റിനകത്ത് ഇവർ വന്നതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലേ. ലെവൽ 11 എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് എ ബ്രൂം ഫ്രം ഹോക്ക്മെയ്ഡ്. ഇത് പ്രൊഫസർ ഹോഗ്വാർട്സ് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ? Complete the first keeper trial. ഞാൻ തൽക്കാലം മറ്റവനോട് പോയി സംസാരിക്കട്ടെ. ഈ ലെവൽ 11 ആവാതെ ഇത് എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണോ വഴി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final Big match today. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Accio. You're better than that! Levioso. Accio. Levioso. Confringo! Incendio. Tego! Accio.
Confringo. Accio. Leviosa. Like a winner. Accio. Incendio. Confringo. Come on. Protego. Accio. Is that all you've got? Confringo. Leviosa. Incendio. Don't shy away now. Confringo. Perhaps one day I'll sign up for a round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to... Thank you. Wonder how... ലെവൽ 11 ആയി. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങേറെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. ആ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ സാധനം പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. പക്ഷേ This looks intriguing. നേരത്തെ ആ കേവിൽ പോയത് ഇതുവഴി തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ ആ കേവ് ഇപ്പം അടച്ച്, അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതിന് താഴെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ആറ് കോഴി. ആ ചൂലുണ്ടായിരുന്നു, എന്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകായിരുന്നു. ഫിഗ് ഇതുവരെ വന്നില്ല, എന്നാ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Okay, come on, let's go. Well, this isn't ideal.
No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. നമുക്ക് മറ്റേ ഒരു സാധനം. അയ്യോ, അതെങ്ങനായിരുന്നത്? നമ്മള് ആ സാധനം ഇടുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Lumos. അല്ല, ലൂമോസ് അല്ല. അതെവിടെ ആയിരുന്നത്? Well done. Come on, Baba. ആരും അറിയാതെ പോയിട്ട് ഉമ്മാരടിക്കണം. Who's there? Potato, stop it! Expelliarmus. Ramrock said so. Temptation does not belong in battle. Confringo. Must be something here. Confringo. Levioso. Accio. Potato. Accio. Confringo. Revelio. Revelio. Accio. Confringo. Levioso. Confringo. Accio. Revelio. Accio. ഇതിന് അടിവശത്ത് വല്ലതും ഇനി.
Accio. Levioso. Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. I don't think you know who you're dealing with. Accio. Incendio. Number up wide, coming back this way. You unforgettable. Levioso. Quickbringer. I won't rest. Protego. Lucky, that's all. Incendio. Accio. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Interrogate എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കണ്ടതല്ലോ. Welcome to Sanbakar's Tower. സാരാ ദേ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ റക്കം. അയ്യോ മറ്റേ സാധനം ഏതായിരുന്നു? ലെവൽ 3 ലോക്കോ. അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ മേലെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു സാധനം കണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ സംസാരിച്ചാൽ മതി അവനോട്. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Oh, ഈ പോകുന്ന കഴിവ് A നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. അത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾറെഡി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് വലിയ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ.
വെള്ളമാണോ മൊത്തത്തിൽ? Meet the Vehicle comes trial. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. ഇതിന് താഴെയാണ് Repairer. റിപ്പയർ വിളിച്ചിട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകണം. സോറി, ഇവിടെ വഴിയുണ്ട്. Impressive. That must have done something. Best have a look around. വെള്ളം. Traces of ancient magic. Something must be different. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Accio, Protego, Levioso, Incendio, Confringo, Accio, Levioso, Incendio. നമ്മൾ മറ്റേ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ഇവന്മാരെ വാനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Reparo, Protego, Confringo, Incendio, Accio, Confringo. These look familiar. അതിന്റെ മണ്ട കേറാനാണ്. Revelio. Accio. Was it Accio I used it before?
Accio! More statues. Protego! Confringo! Accio! Levioso! Incendio! Confringo! Levioso! Incendio! Confringo! Confringo! Accio! Not making this easy on me. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio! അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേലേന്ന് ചാടി കയറാൻ പറ്റും. ഈ സാധനത്തെ താഴേക്ക് വലിച്ചിട്ടാൽ താഴേക്ക് വരത്തുമില്ല. Levioso! Incendio! What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio! I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Revelio! Accio! അത് ഇവിടുന്ന് പോത്തുമില്ല. Confringo! Levioso! Incendio! Reparo! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Other side of the bridge എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഗ്ലാസിനകത്ത് പോയിട്ടൊന്നും വന്നില്ല. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
എനിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, എനിക്ക് മേലെ കയറണ്ടേ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഈ നടുക്ക ഒരു ഇതായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മേലെ കയറും? ഇവിടുന്ന് മുമ്പോട്ടാണ്, അത് പറ്റുന്നില്ല. അവിടുന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവാൻ ഇവിടെ ഈ സാധനം രണ്ട് സൈഡിലേക്കിട്ട് തിരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും പോയി. Revelio. ഇവിടെ അത് വീണ്ടും വലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് കാര്യം ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇതുവഴി പക്ഷെ മുമ്പോട്ട് എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പുറകിലോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരട്ടെ. പുറകെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ ഇപ്പം അത് മാറി. ഈ സാധനം ഒന്നും നേരത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണില്ല. കണ്ടോ, ഇതാണ് നടുക്കിരിക്കുന്ന സാധനം, അത് കാണിക്കണില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മേലെ കേറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ.
അപ്പുറത്തായില്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പം അത് അപ്പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോയി കയറണം. ആ, ഇപ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലായി. ഒരു വട്ടം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ കുന്തം കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്ലാസ് വഴി തന്നെ 2 വട്ടം കയറിയാൽ ഇത് മാറത്തില്ല. ഗ്ലാസ് വഴി 2 വട്ടം കയറണം അതിൽ. I'll never get used to these floors. Confringo! Accio! Confringo! Incendio. Accio! Levioso! Confringo! Accio! Incendio! Protego! Confringo! മറ്റേ എനിക്ക് കുറച്ച് വേറെ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Incendio! Accio! Confringo! മൂന്ന് പേരെ അടിക്കുന്നത് ആ സാധനമൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? Accio! Confringo! ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് സാധനം എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പോയോ? Accio! ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിന് മുമ്പ് അത് ചാടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചാടാൻ ഇതിന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പോവും. അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുകയും വേണം. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇപ്പുറത്ത് ഒരെണ്ണം, 2 പോയേ.
Accio. പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് Revelio. തന്നെ തുറന്നു. Don't like the look of this. Leviosa! Confringo! Confringo! Potato! Confringo! Incendio! Accio! Confringo! Accio! Protego! Incendio! Confringo! Accio! Leviosa! Incendio! Confringo! Accio! Leviosa! Accio! Confringo! What a relief. Another pensive. അവൻ്റെ മെമ്മറീസിലേക്ക് പോവാം. കരയി വന്നു, കണ്ണുനീര് വീഴുന്നു. നേരത്തെ ഇവൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഇയർ അഡ്മിഷൻ കയറിയ ആ പെൺകൊച്ച്, അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. സിമ്പിൾ കാര്യം. പസിലിൻ്റെ അല്ല, നെറ്റ്വർക്ക് പസിലൊന്നും നമുക്ക് വലിയ സീനില്ല. കുറച്ച് സമയം തന്നാൽ മതി, ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തോളൂ. My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but
But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Morganach. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Yes, sir. Before you go...
Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Spring season, no? They നമ്മുടെ മൂങ്ങ ഇത് നമ്മുടെ പെറ്റ്. ഓക്കെ, അടിയിൽ കണ്ടോ ഹോഗോഡ് മാപ്പ്. ഹോഗോഡ് മാപ്പോ? എവിടെ? ഹോഗോഡ് മാപ്പ്. I should ask Sirona at the Three Brooks. About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. മറ്റടുത്ത് നിന്നതാണോ? അതൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടതാ. ഏരിയൽ വ്യൂ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് തീർത്തതാ. പിന്നെ ഒന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പിന്നെ ചെയ്യാം. സമയം തേണ്ട 3.25 മണിക്കൂറായി. 7:55 ആയില്ലേ അണ്ണാ? എന്നാൽ നിർത്തണ. വൈകിട്ട് PUBG കാണണ.